Today we will see the set theory. What is a set and its basic terminologies. Okay, so let's start. What is a set? A set is a collection of objects in which it is possible to decide whether a given object belongs to the collection or not. And the objects in a set are called the elements. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒരു സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കളക്ഷനിൽ പ്രസൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, set is a collection of objects in which it is possible to decide whether a given object belongs to the collection or not. And the objects in a set are called what? The objects in a set are called elements. And now we will see the representation. We can represent it in two different ways, and the first one is roster method. And in this method, the elements of a set are written in between the parentheses. So we are using these curly braces to represent the elements. And this is what we call the roster method. And here we have an example, the set of vowels in English alphabet, and that are represented as A, E, I, O, U. And that we have written in the curly braces. And the next representation is set builder form. In this method, the elements of a set are described by the common property. If P of X is the common property of the elements of a set, then that set is represented as X such that X satisfies P of X. For example, the set of vowels in the English alphabet is represented as X such that X is a vowel in English alphabet. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ്, മറ്റൊന്ന് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിമിലറാണ്. എന്താ, കേളി ബ്രേസസിൽ നമ്മൾ എലമെൻസിനെ ഓരോന്നായിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അതാണ് എന്തൊരു റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് വോവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് കോൺസണൻസ്. സെറ്റ് ഓഫ് കോൺസണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. ബി, സി, ഡി എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. അപ്പോൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ്സ് അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ദി കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ്. ദെൻ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് പി ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് വവൽസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് വവൽസ് ആണ്. അതാണ് എന്ത്, ഒരു സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, next is finite and infinite set. A set S is said to be finite set if S contains finite number of elements. For example, we have a set containing the elements A, E, I, O, U. So here we have 5 elements, and these 5 elements are the distinct numbers. So we can say these are the set contains finite number of elements. And next one is infinite set. A set S is said to be infinite set if S contains infinite number of elements. Here let's see an example. Set A
and it continues, and we cannot say it contains this much number of elements. Okay, so this is infinite. So the set that contains infinite number of elements are called the infinite sets. Okay, അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റും ഇൻഫൈനൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സെറ്റിനെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്നും, നമുക്കൊരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിലുള്ളത് എങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്നും പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഓഫ് എ സെറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ദ ഓർഡർ? If A is a finite set, then the number of elements in A is called the order of A, and it is represented by big of A, O order of A or n of A. Okay, and A, if it contains infinite number of elements, or we can say if A is an infinite set, then the order of elements will be infinity, and we can represent it by using the symbol infinity. Okay, so if the elements are finite, then the elements, if A is a finite set, then the number of elements in A is called the order of A. And if A set A is an infinite set, then the order of elements will be infinity. Okay, if suppose we have elements like 1, 2, 3, 4. Suppose this is a set A. Then order of A means what? Order of A is equal to the number of elements. So we can say the order of this particular set is 4. Okay. Next, equality of elements. Two sets A and B are said to be equal if they contain same elements, and it is denoted by A equal to B. For example, if A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 2, 1, 3, then we can say A is equal to B. Okay, so if both the set contains same number of elements, then we can say these two sets are equal. അല്ലേ, രണ്ട് സെറ്റിലും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം സെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നൾ സെറ്റ്. If a set contains no elements, then it is called an empty set or null set or void. Okay, അപ്പോൾ ഒരു നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിൽ ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതൊരു നൾ സെറ്റാണെന്ന് പറയാം. വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് യൂസിങ് ദിസ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് subset. A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is in B. It is denoted by A subset B. And a set A is said to be the proper subset of set B if it is a subset of B and A not equal to B, and it is denoted by this symbol. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റും തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ്? ഒരു പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിലെ എല്ലാ എലമെൻസും ബിയിലെ എലമെൻസുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ ചില എലമെൻറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളതാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? നേരെ മറിച്ച് ഒരു സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു സബ്സെറ്റും ഒരു പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഹിയർ വി ഹാവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. Set A is equal to 1, 2, 3 and set B is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So we can say A is the proper subset of B. Right?
Next, power set. The set of all subsets of a set A is called the power set of A, and it is denoted by P of A. Example, if A is equal to 1, 2, 3, then power set of A is equal to 0, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, etc. And if a set contains n elements, then P of A contains 2 raised to n elements. Okay. അപ്പോൾ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സബ്സെറ്റ്, അതിലെ എല്ലാ സബ്സെറ്റും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സെറ്റിൻ്റെയും സെറ്റാണ് ഒരു പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ഡിനോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് പി ഓഫ് എ, പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് പി ഓഫ് ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3, then we can have a null set. That is what we have written here. 0, 0, then 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, and 2, 3. And all these are the subset of the set A. So it contains all the subset of the set A. So we can say this is the power set. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിലെ എല്ലാ സബ്സെറ്റിൻ്റെയും സെറ്റ്, അതാണ് എന്ത് ഒരു പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൽ n എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 raised to n എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ പവർ സെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1, 2, 3 നമുക്കതിൻ്റെ പവറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ 1, 2, 3 കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ആയി? 8 എലമെൻറ്റ്സ് ആയി. അപ്പോൾ 2 to the power 3 അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ? n is equal to 3 ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. 3 എലമെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത്, 1, 2, 3. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? ഇവിടെ ഓൾറെഡി 7 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടി വരും? 1, 2, 3 കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വി ഹാവ് 8 എലമെൻറ്റ്സ്. സോ 2 raised to 3. That means 2 raised to 3 is equal to 1. 2 raised to 3 is equal to 8. So if we have n elements, then we will have 2 raised to n elements in the power set. Okay. Next, the union of set. Let A and B be two sets. The set of all elements which are either in A or B or in both is called the union of A and B, and it is denoted like this. Okay, and here we have an example. A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 1, 4, 6, 8. Then A union B is equal to 1, 2, 3, 4, 6, 8. So it contains all the elements from A and all the elements from B. Okay. അപ്പോൾ എയിലെയും ബിയിലെയും എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും ചേർന്നാണ് ഇത് ഒരു യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Next, intersection of sets. Let A and B be two sets. The set of all elements which are common to both A and B is called the intersection of A, B. And it is denoted like A intersection B. And we can write it like A intersection B is equal to X, such that X is an element of A and X is an element of B. അതായത് എയിലെയും ബിയിലെയും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ്, അതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എ എന്ന സെറ്റിലും ആ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ബി എന്ന സെറ്റിലും ആ ഒരു എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, elements that are present in both A and B or that are common in both A and B are called the intersection of A and B. Here we have set A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 2, 4, 6, 8. From this example we can say here 2 and 4 are here and 2 and 4. These 2 and 4 are common in both A and B. So A intersection B is equal to set 2, 4.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയിലെയും ബിയിലെയും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് disjoint set. The two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to null. അതായത് എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അത്തരം സെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. So if two sets contains no any common elements, then we can say these two sets are disjoint sets. Okay, so A intersection B in this case will be null. Then here we have an example. A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 5, 6, 7, 8. And from the example we can say there are no any common elements. So this A and B here are disjoint. And next is difference of sets. Let A and B be two sets. The set of all elements which are in A but not in B is called the difference of B in A. അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എ എന്ന സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് ഒന്നും ബിയിലില്ല എങ്കിൽ അത്തരം എലമെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ബി, and it is denoted by A minus B. The set A minus B is called the complement of B in A. So A minus B is equal to set X such that X is an element of A but not an element of B. Okay, so here we have an example. Set A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 1, 3, 5, 6. Then A minus B is equal to 2, 4. Why? Here this 2 and 4 are present here in A but not in B. So here A minus B will be 2, 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ എന്ന സെറ്റിലുള്ളതും ബി എന്ന സെറ്റിലില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണെന്ത് അതിൻ്റെ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സിമെട്രിക് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ്. ഇഫ് എ B are sets, then A minus B union B minus A is called the symmetric difference of A and B, and it is denoted by the symbol A, symmetric difference of A and B. Thus, the symmetric difference of A and B is equal to A minus B union B minus A. Here, the set X such that X is not an element of A intersection B. Okay, and here we have the example. Let's see the example. A is equal to 5, 4, 6 and B is equal to 4, 6, 7. Then from this we can say the A minus B is equal to what? 5 and B minus A is equal to 7. So this A minus B union B minus A, that is equal to the set 5, 7. So the symmetric difference of A and B will be set 5 and 7. അപ്പം എയിലെയും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻറ്റ് സെറ്റ് എന്താണോ അതാണ് എന്തൊരു സിമെട്രിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എയിലുള്ളതും ബിയിലില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ ബിയിലുള്ളതും എയിലില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ്, ഈ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിയനാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ഒരു സിമെട്രിക് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then next topic is the complement of set. If A is set, then A is called the complement of A, and it is denoted by A dash or A complement. And here A complement is equal to the set X such that X is not an element of A. അപ്പോൾ എയിലില്ലാത്ത എലമെൻറ്റ്സ് അതാണ് എയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the elements that are not present in A is called the A complement of A.
So that's all about the set theory. Thank you.